Pendant 3 jours que doivent durer les travaux du sommet États-Unis-Afrique, ils ne seront que 5 chefs d'État à être désignés pour représenter toute l'Afrique. Il s'agit du président du Libéria, Joseph Boakai, celui du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, du Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, du Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo et enfin du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cette réunion vise à renforcer les relations commerciales et les investissements bilatéraux sur la base d'une nouvelle approche axée sur la prospérité partagée. En d'autres thèmes, sécuriser des partenariats stratégiques sur les ressources critiques, la sécurité régionale et les investissements privés. Ce sommet, le premier depuis le retour du président américain en janvier 2025, s'annonce comme un événement décisif dans la nouvelle carte diplomatique que veut imprimer l'actuel homme fort de la Maison-Blanche, Donald Trump. Au lendemain de son investiture, le numéro 1 américain avait lancé plusieurs décrets, notamment contre plusieurs pays africains, sans oublier le retrait des États-Unis du budget de plusieurs organismes internationaux de développement, d'éducation et de santé. Businesswoman Saïda Negza, former minister Belkacem Saleh, and Abdel Hakim Hamadi, accused of sponsorship buying, were initially sentenced by the Court of First Instance to 10 years in prison. However, following an appeal by their lawyers, the Algerian Court of Appeal reduced the sentence to 4 years for all 3 politicians, with the initial fine of 1 million dinars maintained. The arrest warrants were handed at the hearing, with their sentence to begin as of the time when the verdict was passed. About 70 other defendants in the case, including local officials, were sentenced to terms between 5 and 8 years. They also saw their sentences reduced by the court to 2 years in prison. Their charges included corruption, abuse of power, vote buying, bribery and misuse of public office. The case dates back to August 2024, when authorities began investigating the purchase of endorsement signatures, either from regular citizens or elected officials, in exchange for large sums of money, in order to meet the legal threshold to run in the presidential race. At the time, Attorney General Lafti Bujema, who later became Minister of Justice, stated that over 50 elected officials admitted to receiving bribes ranging from $100 to $200 to endorse candidates. Around 10 middlemen were also interrogated and confessed to participating in the scheme. Observers say this ruling represents a harsh crackdown on electoral corruption in Algeria and signals the government intent to close the chapter on legacy networks and political elites tied to the Bouteflika era. Two major armed groups, the Return, Reclamation and Rehabilitation, known as 3R, and the Union for Peace in the Central African Republic, UPC, have been officially dissolved in the country. This announcement came directly from the Central African Republic government. For years, these groups unleashed terror, particularly in the volatile northwest and east. 3R, primarily active in the Ouham-Pende area, gained notoriety for brutal attacks targeting Fulani communities, massacres and controlling vital routes. The UPC, operating in the mineral-rich east, often with links to the Lord's Resistance Army remnants, engaged in widespread violence, extortion and displacing thousands. Their actions fueled cycles of revenge killings and contributed massively to the country's humanitarian crisis, displacing nearly a quarter of the population. According to some civilians, their formal dissolution, while a crucial step, doesn't instantly erase the deep scars or guarantee nationwide calm. However, it offers a tangible glimmer of hope. Removing these specific actors significantly weakens the capacity for large-scale violence in their former strongholds. It allows space for displaced communities to potentially return, easing humanitarian access, and strengthens the government's position in pursuing broader peace deals with remaining factions. While the path to lasting peace remains complex and fragile, silencing the guns of the 3R and UPC marks a vital stride towards stability in this nation.
Kenyan President William Ruto accused his political rivals of attempting to overthrow his government through protests, warning that attacks on police stations and violent protests will be treated as acts of war. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means before 2027. Let them try. His remarks comes amid intensifying anti-government protests across Kenya, driven by anger over police brutality, economic hardship, and calls for his resignation. Ruto, visibly angered, said attacks on public offices like police stations will be treated like acts of insurrection. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. William Ruto was emphatic that any change of government was only possible through the ballot and not through protests, urging his opponent to wait for the 2027 general elections. He has promised to crush any rebellion, ordering the police to shoot protesters on the leg. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. There has been rising tension in the country since the death of blogger Albert Ojwang in police custody last month brought people back onto the street. A year after, young protesters stormed parliament, angered by wave of tax rises. The recent Saba Saba demonstration led to the death of about 30 persons. Au Maroc, la chaleur atteint son paroxysme. Les villes à l'instar de Marrakech, Fès et Casablanca vont à plus de 45 degrés de température et les habitants en difficulté cherchent des solutions. Les plus petits profitent de la piscine et les plus grands se procurent des climatiseurs. La demande de ces appareils électroménagers a considérablement augmenté et les Marocains se tournent vers l'air conditionné en dépit des inquiétudes liées à la consommation d'électricité. D'autres se dirigent plutôt à la plage. La Direction générale de la météorologie a relevé des records mensuels de température dans plusieurs villes. C'est le cas de Ben Guérir, situé à Marrakech-Safi, où le mercure s'est envolé jusqu'à 36 degrés. D'après la direction de l'Institut international de recherche sur l'eau à l'Université Mohamed VI Polytechnique, il faut assurer l'accès à l'eau potable pour réduire les risques liés à la déshydratation. Au Maroc, la hausse des températures s'accompagne d'un phénomène bien connu des météorologues, le charqui, un vent sec et chaud qui accentue la sensation de chaleur. Une canicule qui est étendue dans tout le royaume et les températures ont dépassé de 10 degrés les moyennes saisonnières dans certaines régions. Le pays enregistre l'année la plus chaude de son histoire et sa 7e année consécutive de sécheresse. The United Nations is urging calm in Libya following reports of increased military build-up in and around the capital Tripoli. The UN support mission in Libya has called on all parties to avoid violence, especially in densely populated areas. In a statement released this week, UNSMIL warns against inflammatory political rhetorics or the use of force that could lead to renewed clashes. It also urged recently deployed forces in Tripoli to withdraw without delay and called for the swift implementation of security arrangements brokered by military truce committees. In May, UN-backed Prime Minister Abdul Hamid al-Babai ordered the dismantling of irregular armed groups. The move sparked the deadliest fighting Tripoli has seen in years, with at least 8 civilians killed. Libya has remained unstable since the 2011 NATO-backed overthrow of Muammar Gaddafi. The country has been divided between rival governments in the east and west, despite a fragile truce in place since 2020. UN support mission in Libya says it will continue supporting peace efforts and is urging all factions to engage in good faith to prevent further escalation. Déjà présent dans le top 3 du Ballon d'Or africain à 2 reprises, 2023 et 2024, Achraf Hakimi semblait cette fois plus que jamais en position de force pour enfin décrocher
la plus haute distinction individuelle du football africain. Au cours de cette saison, le défenseur marocain s'est transcendé, franchissant la barre de 10 buts pour la première fois de sa carrière, 14 passes décisives avec un palmarès exceptionnel. Paris, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de France, du Championnat de France et peut-être même de la Coupe du Monde des clubs. C'est dire à quel point le palmarès d'Achraf Hakimi s'est bien garni. Et quand on regarde avec ses rivaux potentiels pour le Ballon d'Or africain, que ce soit Mohamed Salah avec seulement, je mets entre guillemets, seulement la Première Ligue et puis Serhou Guirassy, on voit bien que là il y a pas match. Et puis également sur sa capacité à se transcender bien au-delà de son poste, parce que Achraf est latéral, mais on a presque tendance à l'oublier, étant donné qu'il marque beaucoup, qu'il fait beaucoup de passes décisives et qu'il est clinique également d'ailleurs sur le front de l'attaque quand il le faut. Achraf Hakimi est inéluctablement le défenseur le plus décisif des 5 grands championnats européens. Une saison aboutie qui donne le ton de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qu'abrite son pays, le Maroc, en décembre prochain. Cette année, je pense qu'il est vraiment au-dessus du lot. La CAN se serait jouée en août. Là, incontestablement, je pense que là, il aurait remporté le Ballon d'Or africain. Il doit émerger. C'est vrai que la CAN va se tenir en décembre, mais d'ici là, ses performances vont crescendo. Il a mis tout le monde d'accord sur son talent, et sur ses qualités offensives et défensives. Et ses qualités offensives sont toujours mises en avant, contrairement à son poste de défenseur. Une révolution chez un latéral droit. Aucun débat avec la concurrence en Afrique pour le titre de Ballon d'Or. Par rapport à Mohamed Salah et par rapport à Serhou Guirassy, pour moi, il n'y a pas match. Achraf Hakimi représente un joueur hyper complet, bourré de talent, ça on le savait déjà, mais qui a atteint le sommet de ses capacités sous les ordres de Luis Enrique. Et pour moi, il a clairement, non pas une, mais 2-3 longueurs d'avance sur la concurrence. La saison n'est pas terminée pour l'international marocain. Ce dernier est à la conquête d'un 4e trophée. Le Paris Saint-Germain affronte Chelsea ce dimanche lors de la finale du mondial des clubs de la FIFA. Un autre avantage précieux sur ses concurrents directs pour le Ballon d'Or africain. In a tightly contested encounter at the Stade Labizoli, Ihezwa's composed 89-minute finish finally broke the resistance of the Mares, who had frustrated the 9-time champions for most of the game with a disciplined defensive display and outstanding goalkeeping from captain Sedilam Buseja. Nigeria, who had dumped Tunisia 3-0 in their opener, were made to work far harder by Botswana's side, determined to bounce back from a narrow 1-0 defeat to Algeria. Despite dominating possession and territory, Algeria struggled to create clear-cut chances in the first half. Asisa Oshwala and Tony Payne both squandered opportunities before the break, while Botswana nearly took a shock lead through Bartholomew Johannes and Laon Molloy, whose efforts forced saves from Chiamaka Nadozie. Ihezwa eventually found the net in the dying minutes, slotting home after a great work in the build-up. With 2 wins from 2 and yet to concede a goal, Nigeria tops Group B and are safely through to the knockout stages with a game to spare. Botswana meanwhile remain without a point and must defeat Tunisia in their final match to have any chance of advancing. Algeria on their part will need only a draw against Nigeria in their final group game to reach the knockout stages. Un rêve mondial menacé par la bureaucratie. Champion d'Afrique à l'Afro-Basket U18 féminin 2024, l'équipe nationale U19 du Mali